place, there is no system here. There is no step-by-step. It's pure chaos, and nobody knows what's going on. It's a fucking nightmare. السلام عليكم. النهارده فيديو مستفز جدا عن سايح امريكي بينصح محدش يروح مصر لكل المتابعين. والقصه باختصار عن يوتيوبر مشهور جدا عنده قناه بيتكلم فيها عن الاكل في جميع انحاء العالم، يعني بيلف العالم وبيعرض لك الاكل بتاعها والانواع عامله ازاي. عنده تجربه في مصر سيئه جدا. تعالوا مع بعض الاول نتفرج هو قال ايه وبعد كده نرجع نتكلم. Let me start from the beginning. By 2:30 a.m., we got to the baggage claim. One of our bags was missing because Ethiopian Airlines is a pile of garbage. They're still working on delivering it days later. After that, we went through customs. Customs here is intense. Literally, everyone gets x-rayed and they poke through your stuff. They don't care. They asked us if we had a drone. I did not want to F around, so I said yes, and I handed it over voluntarily. That itself took probably an hour and a half because the system, there is no system. ساعة ونص كاملة الراجل في المطار بيستجوبوه بيقولوا له انت معاك طياره بدون طيار اللي هي الطياره الدراون. قال لهم ايوه معايا. قعد ساعه ونص يحققوا معاه ويتبادلوا عليه 10 اشخاص عشان ياخدوا منه الطياره، وفي الاخر خدوها وصدروها لحد ما يبدا يطلع من مصر تاني يسلموها له. الراجل بيقول لهم مفيش ايصال، انا عايز ايصال. قعد ساعه ونص يستنى ان هم يعملوا له ايصال. It's so disorganized. I got passed from guy to guy. At least 10 different people involved somehow. They had to take the drone, they had to wrap it up somehow, they had to get multiple forms of documentation. Even as they said I was done, I was like, I need like a receipt or a number or something. But you just hear people yelling at each other in Arabic because no one knows what's going on. So finally, our items have made it through customs. It's 4 a.m. We get to a hotel around 4:30, something like that. بعد كده الراجل راح الفندق بعد ما خدوا منه الطيارة الراون بتاعته في المطار. راح الفندق لقى الفندق عندهم برضه بيكشفوا على الشنط بالأشعة. الراجل حس ان هو في مطار بيقول ايه اللي بيحصل ده. Hotels here are very different from other countries. The hotel is like an airport. The security is super intense and not like you go through a metal detector. That's the least of it. They had to x-ray all of our bags again to get into a hotel. Customer service, zero. تخيل انك في فندق ترتاح بعد سفرية طويلة تلاقيهم بيقولوا لك ايه الاسلاك اللي معاك في الشنطة دي؟ افتح لنا الشنط كلها. تضطر تفتح لهم الشنط كلها وتبقى على الارض ويقول لك الاسلاك دي بتاعت ايه، ويبداوا يتصلوا بالشرطه والموضوع يكبر. وهو الراجل جاي يعمل فيديوهات عن الطبخ، عن الاكل الشعبي في مصر. هي شغلته ان هو بيلف العالم كله بيعمل فيديوهات عن الاكل. Treat you nicely. They're just like, put your crap in the x-ray. So we put our bags in there. One of them sees wires and they're alarmed by this. We have wires because we have battery chargers. As far as I know, there's nothing legal about this. We have consumer gear that anybody traveling as a tourist might have. We just have a little bit more of it. So they demand we open the bag. Mind you, we're at a hotel. I open the bag and then what's revealed is a bunch of chargers. تخيل انك في الفندق شنطك كلها مفتوحة على الارض وقاعدين يسألوك ايه الاسلاك ديت بتاعت ايه، وانت في الفندق مش في المطار. انت في فندق، انت داخل المفروض ترتاح. تلاقي شنطك على الارض وبيتحقق معاك وبيطلب لك البوليس. وضع سيء. And sitting on top of them, 5 walkie-talkies. We travel with walkie-talkies because it helps us as a production team. Oftentimes there's bad Wi-Fi or people can't hear their phone ringing, but if they have a walkie-talkie here when we're shooting on a busy street, we can quickly communicate about what shots are needed or where we need people to be. So the person who saw the walkie-talkies was just a hotel manager. And I don't know what it is with gear or certain technology here, but when some people see it, their brain goes back to the Stone Age. They're like, what is this? Why could you possibly want to have a walkie-talkie unless you're planning to overthrow our government? Literally, it felt like that. I'm told there have been 2 revolutions where a hotel cop came out. The hotel has a cop too, and they start one by one going through our stuff. What is this? I go, that holds lights. Okay, so this holds lights. It's like, yeah, is that profound or shocking? Yes, it's a light stand. So they went through all of our stuff and they started picking out certain pieces of gear that they deemed suspicious based on their complete lack of knowledge of anything. Everyone's taking pictures of it. It's very deep. بدأوا يفتحوا الشنطة بتاعته ويسألوه على أسئلة شخصية. انت ايه الحاجات دي؟ كل حاجة في الشنطة بيسألوه بتاعت ايه. الراجل كان معاه جهاز، مش جهاز، عبارة عن بتاع كده بيفرد بيه ظهره بيلعب بيه رياضة. فبيسألوه بتاعت ايه دي. الراجل طبعا بقى زعلان جدا. ازاي انت بتسألني على حاجات الشخصية؟ انت فتحت شنطتي وبتسألني على كل حاجة شخصية. متعلقات الشخصية دي بتعمل بيها ايه؟ طبعا حاجة صعبة جدا. Everyone's taking pictures of it. It's very dehumanizing at this point because they're going through my personal items, picking stuff up or telling me to pick stuff up and then saying, what is that? And I was like, this. What is this? It's a back roller. Why do you need this? Why do I need this?
How about go I go, because I exercise and I like to roll out my back. And the whole time I had to pretend to be nice because I don't know the consequences if I'm not. So قعدوا يحققوا معاه تحقيق دقيق جدا، كأن الراجل جاي، يعني الراجل داخل فندق على فكرة، القصة كلها ان داخل فندق، داخل ارتاح. التحيات دي كلها انت بتفتح الشنطه بتقول لي الجهاز ده بتعمل بيه ايه، القطعه دي انت بتستعملها في ايه، انا بلعب بيها رياضه. انت بتسالني اسئله دقيقه جدا عن حياتي الشخصيه وعن متعلقاتي الشخصيه اللي المفروض محدش يسالني عليها. هتسالني تقول لي انت واخد الغيارات الداخليه بتاعتك معاك تعمل بيها ايه؟ طب هو ده كلام؟ يعني انا عايز افهم، هو ده كلام يتقال؟ From around 4:30 a.m. to 10 a.m. we were outside the lobby in the cold. It gets very cold in Cairo, by the way, with the police and more police coming, asking us all types of questions, treating us like criminals and suspecting us of something, but I don't know what. قال لهم يا جماعه انا عندي قناه طبخ، قناه على اليوتيوب بتتكلم على الطبخ، فيها حوالي 7.5 مليون مشترك، يعني انا جاي بصور طبخ. قالوا له مش هينفع، ما لهاش حل، راح اضطر الراجل ان هو يسيب الاجهزه. It's like I can show you. Here's a YouTube channel, 7.5 million subscribers. I can't make those numbers up. This is a well-founded channel. I'm clearly on camera. The end. They were asking for us to show proof. Apparently, the walkie-talkies are illegal or banned. That I did not know. And immediately I said, take them, throw them away. I don't care. But no, that would not suffice. So they took our gear and they said that they're going to hold on to it until we can find a permit. I know there's people watching. What's the weapon? A walkie-talkie? That's a weapon? This is what I mean by... وفي الاخر خدوا الاجهزه بتاعته كلها، صدروها وقالوا الاجهزه دي عامله زي ما يكون معاك سلاح، الاجهزه دي زي سلاح. قال لهم سلاح؟ الاجهزه بتاعتي سلاح؟ جهاز اللاسلكي بتاع الميكروفونات وبتاعت المعدات عشان اكلم الناس اللي بتصور معايا، عشان في ضوضاء وفي دوشه، احنا بنصور في الشارع، فلازم تبقى الاجهزه فيها نقاء عشان نعرف نتواصل معاهم. تقولوا لي ان ده سلاح؟ المهم في الاخر صدروا منه الاجهزه وقالوا له مش هينفع تصور بيها او تستعملها، وهتاخدها وانت مروح خالص وانت مسافر. ده كلام Stone Age thinking. It's not everybody, but it's certain people in authority when they see that you have a piece of equipment. So evidently, that's a weapon. So today, right now, I'm about to head to the airport where they've taken my gear, and we need to try to negotiate. Show them our permit. We have from the press office permission to shoot in this country, and we have to hope that they will actually... رغم ان الراجل معاه تصريح وعارف ان مصر لازم عشان تصور فيها لازم يكون معاك تصريح، الراجل معاه تصريح كمان وبرضه مفيش فايده. Give us my stuff back. And if not, I'm not sure what the solution is. We have to try to rent gear, shoot it on a phone. I mean, that's the last thing I want to do. We're spending over $100,000 on this Africa trip. It's the most I've ever invested into any series. I knew it was going to be challenging, but I didn't expect to spend this much money and be posed. الراجل بيقول انا صرفت فوق $100,000 عشان ارتب للرحله دي عشان تطلع بالشكل اللائق، وفي الاخر يحصل معايا كل ده. حاجه صعبه، مقدر حجم الصدمه ان انت موفر مبلغ كبير عشان تستثمره، عشان تعمل فيديوهات بشكل رائع عن مصر والحضاره والاكل اللي في مصر والاهرامات والجمال، وتصور الحاجات دي كلها وتعمل دعايه لمصر مجانا بدل ما يتعاونوا معاك. تبص تلاقي بياخدوا منك الاجهزه ومانعينك من التصوير رغم ان انت معاك تصريح تصوير. The most challenging countries we've ever been to. And I've been to places like Iran, Nigeria. Iran was a cakewalk compared to this. الراجل بيقول انا رحت ايران ورحت نيجيريا. ايران ونيجيريا بالنسبه لمصر كانها فسحه، يعني انا ما واجهتش مشاكل في ايران. تخيل الراجل ما واجهش مشكله في ايران ولا نيجيريا. ايران ونيجيريا اللي فيها مشاكل، اللي متشددين جدا، الراجل ما واجهش فيهم مشاكل. بيقول مصر، ايران ونيجيريا بالنسبه لمصر كاني في فسحه في رحله، يعني مصر أسوأ من إيران ومن نيجيريا في الإجراءات والتعقيد. الراجل مش مصدق، الراجل اتعقد، هو مش مصدق إن هو في مصر. يعني هو راح إيران ما حصلش معاه الكلام ده، راح نيجيريا ما حصلش معاه الكلام ده، حصل معاه الكلام ده في مصر؟ ده كلام. Because they had clear instructions for if you want to shoot, these are the hoops you have to jump through. You have to pay these permits, and we did it all, and we got there, and no problem. But here, it's unclear if they have systems. It's unclear if they have regulations. It seems to go now. I'm gonna bring the phone. I cannot bring this mic because we don't have our other mics, and I don't want them to take this mic. There's some gear they didn't see or didn't see fit to take. They already know we can't shoot because we don't have cameras, so I don't think they cared about the rest. Hopefully we can get our gear and our shoot isn't ruined too much. For sure, this is already costing us more money. What I was told late last night is that the police want more money. They want money for a import tax or import fee. I'm gonna have to show them how much the gear is worth, and they'll charge a percentage of that, 10 to 30%. It's gonna be a few $1,000s. It sucks, but we have to do what we have to do. The last thing I'm gonna do is قالوا له عشان تاخد المعدات بتاعتك لازم تدفع ضرائب نسبة مئوية من ثمن المعدات بتاعتك، فلازم تثبت لنا سعر المعدات بتاعتك عشان نفرج عنها. يا حلاوتك،
دي حلاوتك بجد يعني. انا فرحان وانا بتفرج على الفيديو ده. الفيديو ده صادم يعني. ادفع ضريبة عشان تعدي، ادفع عشان تعدي. يعني انا جاي معدات، جاي اصور اسبوعين وماشي، لازم تدفع ضرايب على المعدات عشان نفرج عنها عشان تدخل البلد. Leave this country with my tail between my legs. I came here to shoot. We have a right to shoot, and not like a right like I'm an American. Like, no, we have a right from this government, from the press office, to shoot videos. So, God damn it, that's what we're gonna do. Let's go to the airport. I need to be a little bit quiet. I'm not supposed to be recording. I'm in the airport, in customs. We've been here already 2.5 hours just going back and forth with paperwork. I needed a permit just to re-enter customs. Tons of stupid stuff. Finally, I'm here. I've handed over my receipt for the gear, my passport. I had a fancy badge made that says that I can enter customs. Look, that seems like a worthwhile thing to have to do. And so now I wait. We have no idea what's going to happen. First, they have to locate the gear, and then will they give it to us or not? No idea. Are they going to ask for money? No idea. We'll see. الراجل اخر ما زهق راح اشترى موبايل ايفون وبدا يصور الرحله بتاعته. ما هو مش هيوقف الرحله بتاعته عشان مصر حاجزه الاجهزه بتاعته. الراجل صارف فلوس ومعدات وجاي من امريكا وطيران ومعاه طقم تصوير وكل ده، وفي الاخر ومعاه تصريح تصوير كمان، وفي الاخر يقول له ما انتش هتنفع تدخل. المعدات مش هتنفع تدخل، مش هينفع تصور. طب التصريح اللي انا عامله ده اعمل بيه ايه؟ طيب خلاص تمام، هضيع الرحله بتاعتي؟ لا طبعا مش هضيع الرحله بتاعتي. راح الراجل رايح شاري موبايل ايفون حديث عشان يبدا التصوير، وبدا فعلا التصوير. iPhone and I bought some lights. The next day, and finally. وهو بيصور بالموبايل في الشارع، البوليس وقفه وخد منه الموبايل وقال له افتح لي الموبايل وريني انت صورت ايه. الفيديوهات الكويسة هنخليها تعدي، الصور اللي مش كويسة هنمسحها. After about half an hour, the police officer wanted to go through the footage on my phone. So I show him the footage. He goes, delete that, delete that, delete that one, delete that one, delete that one. Shot by shot, a police officer is telling me what to delete based on what? On his feelings. Oh, but what law did I break? None. Oh, but there must be like a rule. Nope, no rule. This is what it's like to shoot in Egypt. قاعد يقول له امسح الصورة دي وامسح الصورة دي وامسح الصورة دي على حسب مزاجه الشخصي. يعني الراجل بيقول على حسب رؤيته الشخصية. مفيش قانون ينظم ده. يعني مثلا مفيش قانون يقول ان الصورة دي ممنوعة فلازم تمسحها بموجب القانون الفلاني. مفيش الكلام من ده. الراجل بمزاجه، الضابط قاعد بمزاجه، يصفح امسح لي الفيديو ده، يصفح امسح لي الفيديو ده. الراجل مستغرب ومش مصدق اللي بيحصل. And by the way, this is somebody with a permit. When we asked our local producer, what purpose did the permit have? He said, well, we're not in jail. Lovely country. This is why I have an obligation and a responsibility to tell you guys to not go to Egypt. This country earns 12% of its GDP through tourism, and they treat tourists like trash. It would be something different if I was going to the Congo. Does Congo advertise themselves as a tourist-friendly destination? No, but Egypt does, and they're anything but. So you might be asking yourself, wow, Sonny, you deleted a whole shoot. No, of course I did delete it. I didn't go, okay, cool. I said, really? Are you sure? I mean, is there something different we can do for next time? It's just we're just trying to make the show about food in Egypt. He's like, yeah, sorry, gotta delete it. So I deleted it and we still have all the footage. The rest of that shooting day was pretty awful because now I'm not enjoying it and I'm always looking out for police, and then our local producer is just making us more paranoid if we try to stick the phone out the window to get a shot. He's like, no, police, put your phone down. We finish the day, we get back to the hotel, and I'm feeling pretty defeated. It happened when we tried to leave the country. We didn't know how to get the gear back, and they never clearly explained. تعالوا بقى نتفرج على وهو بيغادر مصر. يعني شوف الجمال وهو داخل مصر حصل معاه ايه، وشوف الجمال وهو خارج من مصر حصل معاه ايه. يعني اللي هو انت لازم تجيب اخرك، لازم تجيب اخرك عشان تحس ان التجربة في مصر كانت تجربة من أسوأ ما يكون. طب ده كلام؟ طب ده كلام؟ الراجل جاي وبفلوس وبدولارات من ينشط السياحة، يحصل معاك الكلام ده كله. تعالوا بس نكمل الأول الفيديو. They just say when you leave, you'll get it. So we go to the airport, we check in, and then I have to go through the process of getting all my stuff back. The problem is I have a limited amount of time because our plane is going to take off soon. So they have my drone, that's in one terminal, and then all the stuff they took from me at the hotel is in another terminal. And so I am just walking around with a local guy who's really taking his time. No one can clarify what are the steps, what's happening. And so step by step, just like dropping the drone off, I have to go through all these steps again to get my stuff back. In the end, I paid them roughly $350 for the pleasure of taking my stuff away. دفعوه $350 تمن الخزنة اللي اتحطت فيها حاجته اللي هم حجزوها
عشان ياخدها وهو مسافر. شفتوا جمال اكتر من كده؟ انا والله مش مصدق. انا جايالي صدمه. يعني انتوا بتدفعوني ثمن الخزنه اللي انتوا شلتوا فيها المعدات بتاعتي، اللي انتوا احتجزتوا فيها المعدات بتاعتي، عايزين تدفعوني ضرايب وبتدفعوني كمان وانا خارج ثمن الخزنه اللي انتوا حطيتوا فيها المعدات بتاعتي. دفعتوني $350 ثمن الخزنه، ثمن ما شلنا لك الحاجه عندنا. يعني تخيل، يعني ثمن ما شلنا لك الحاجه عندنا لازم تدفع. انت مش مروح لازم تدفع، وانت داخل تدفع، وانت خارج تدفع. منطق غريب ونظريه غريبه جدا. تعالوا نكمل عشان في برضو مفاجاه في الاخر، يعني لازم تشوفوها معايا. holding it in a locker. So finally, I've got all my gear. I'm so relieved because I really thought I might have to leave without it. And I've got big bags full of cameras, big lithium batteries. They've tied and sealed every bag shut because their feelings are, we do not want you to open this bag at all until you're on the airplane or in another country because they قفلوا له الشنطه بتاعته بالضبه وبالمفتاح زي ما بيقولوا. قفلوها له تقفيله معلم، ربطوها له، قفلوها له جامد، وقالوا له احنا مش عايزينك تفتح الشنطه دي غير لما تكون في الطياره. طب يا جماعه انا عايز اشوف البطاريات بتاعتي، عايز اشوف الكاميرات بتاعتي، عايز اشوف المعدات. قالوا له ممنوع تفتح الشنطه دي غير لما تكون على بطن الطياره، على متن الطياره. يعني لازم تدخل الطياره بعد كده تفتح الشنطه. يعني طب لو انا اتسرقت، طب لو المعدات ناقصه، طب لو كاميرا ناقصه، لو بطاريه اتسرقت من قلب الشنطه، مين هيعوضني؟ هعرف وانا في الطياره، يعني وانا مسافر بلدي. ما شفتش كده في حياتي، انا ما شفتش كده في حياتي. تحس ان انت مالكش حقوق. ازاي حاجتي؟ انا عايز اتمم على حاجتي قبل ما اسافر، قبل ما امشي لازم ابص. افتح لي حاجتي يا عم وفرجني على الكاميرات، فرجني على البطاريات بتاعتي. تقول لي ممنوع تفتحها وقافلينها رابطينها له بحبال، وممنوع انك تفتحها بس وانت في الطياره. يعني لو ما لقيتش الكاميرا اتكسرت، الكاميرا باظت، البطاريات اتاخدت، حصل اي حاجه. الراجل خايف على كاميراته. الكاميرات غاليه جدا يا جماعه، الراجل كاميراته غاليه جدا. انت بتقول له ما تفتحهاش، ما تقدرش تشوفها، احنا رابطينها لك ومقفلينها لك بحبال، تقدر تفتحها وانت في الطياره. يعني لو اتفاجئت بكاميرا مش موجوده، اتفاجئت بكاميرا بايظه، كاميرا عطلانه ما اشتغلتش، بطاريات باظت، بطاريات اتسرقت، ما عندكش اي مشكله. خلاص انت في الطياره وتحمد ربنا انك طالع من مصر على خير وراجع بلدك. انا مش قادر اصدق اللي حصل ده. فيديو صادم. تعالوا نكمل. perceive the items in that bag to be of some sort of threat. So we have my bags and they go, well, you need to check it in. I go, well, I can't check it because it's full of lithium batteries. I can't check it. We go back and forth about 8 times in this conversation before someone's like, oh, right, lithium batteries. I say, just let me open the bag and pull out the batteries. Absolutely not. I had to stay with security and my bags up until the time I boarded the flight. They walked me to security. Now the security guy says, hey, open these bags. And I looked. لا، وهو خارج بعد ما استلم الشنط بتاعته، الراجل اللي هو بتاع البوابه بتاع الطياره، بيقول له افتح لي الشنط اللي هم قافلينها له. انتوا ايه يعني هو ايه اللي حصل؟ هو ايه الموقف ده بجد؟ انتوا بتكفروا السايح بالدرجه دي؟ طبعا الراجل عنده حق ان هو يقول لك ما تجيش مصر تاني، ما انصحش حد يجي مصر تاني. بدل ما يقول كانت تجربه جميله وبنصح الناس كلها تيجي مصر، بيقول لك ما تجيش مصر. الراجل عامل فيديو مخصوص بيحكي فيها تجربته، رغم ان قناته قناه اكل، ما بيتكلمش انك تزور البلد دي او ما تزورش البلد دي. اغلب فيديوهاته كان بينصح، يقول الاكل في البلد دي جميل، انصحكم بزياره البلد دي عشان تجربوا الاكل اللي فيها. الراجل بيقول ما انصحش تيجوا مصر. Get the security from the airport. I'm like, what am I supposed to do? You guys say I can't open it. He says open it. So they look at him and they go, no, he doesn't open it. Awesome. So he scans it. He says, all right, well, it's fine. I'm going to keep your passport. You go sit down. You're going to keep my passport. Who the? So from this point. قال له طب خلاص تمام، هنحجز الجواز السفر بتاعك لحد ما تفتح لنا الشنط. قال لهم تكلموا جد؟ انتوا هتحجزوا جواز السفر بتاعنا؟ هو انا معتقل؟ هو انا في سجن؟ انتوا كده بتحتجزوني يعني؟ I'm like, am I arrested? Am I a prisoner? Like, what is going on? So I'm told to sit near the security guy while he finishes checking everybody else in. Eventually, everybody is done going through security. I say, hey, can I get my passport back? This guy walks me to the front of the line. And then at that point, he gives me my passport. And I have never been so relieved in my life to leave a country. Why am I making this video? I want to tell you my story so that you can avoid the same situation. I think a lot of people are naive about Egypt and they think, well, it's a tourist country. They have this big, massive tourist attraction. They would probably treat me like a tourist or at least be neutral. But these people were actively awful. I'm telling this story because something needs to change in Egypt. Now,
الراجل في نهاية الفيديو بيقول ما انصحكمش تروحوا مصر وما تصرفوش فلوسكم في مصر عشان نضغط على الدول اللي زي ديت تحترم السياح وتحترم السياحة في مصر. ما انصحش حد يروح مصر ويصرف فيها دولار واحد او ايا كان عملتك في مصر. يعني رسالة سيئة جدا لكل السائحين اللي جايين يزوروا مصر بسبب تجربة الراجل، التجربة السيئة جدا للراجل ده. بجد تجربة صعبة جدا. Any hope that Egypt is going to change? No, absolutely not. But we can change. We can stop going there. We can stop traveling there. We can stop giving them our dollars or whatever currency you have in your country. The only pressure most people understand and most countries understand is losing money. Until things improve, I recommend don't go to Egypt. Yeah? Don't go to Egypt. الراجل زار 25 دولة صور فيها، وقال دي الدولة الوحيدة اللي أنا أقول ما انصحش حد يروحها، ما تروحوش مصر. I've been a travel host professionally for 6 years. I have filmed in over 25 countries. This is the first time I've ever recommended you not going somewhere. That's my story. Guys, that is it for this one. Right now, we are also publishing our Egypt series on the main channel, and you can see some of these crazy moments play out in real life, plus see all of the food. Really interesting food. Anyways, check it out on the main channel. That is it for this one. Thank you so much for watching. I will see you next time. Peace. طبعا تجربة سيئة جدا لسائح أمريكي جاي يصور البلد ويستمتع بيها ويصور الأكل والمعالم السياحية ويشرح إن مصر جميلة. طبعا ده كان ممكن يدخل لمصر ملايين الدولارات بسبب متابعينه اللي هيحبوا مصر وييجوا. طبعا دلوقتي الوضع اتغير وبقت الناس 8 مليون شخص أجنبي خدوا انطباع سيء عن مصر، وطبعا دول هيقولوا لقرايبهم وقرايبهم هيقولوا لقرايبهم وهيقولوا لا ما تروحش مصر. ده كانت في تجربة سيئة جدا لشخص راح هناك اتبهدل وهو داخل، واتبهدل وهو خارج، واتبهدل وهو داخل الفندق، واتبهدل وهو بيصور بموبايل في الشارع، واتمسحت منه اللقط واتمسحت منه التصوير. عملية صعبة جدا. عموما انا هسيب لكم رابط الفيديو الاصلي تحت في وصف القناة، وهسيب لكم رابط القناة بتاعة الراجل الامريكي ده برضو في وصف القناة. اشوفكم على خير. مع السلامة.